আসসালামু আলাইকুম। শাইলাস কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা রান্না করব বিফ ঝাল ফ্রাই। রান্নার পাত্রে 5 কেজি বিফ নিয়ে নিচ্ছি। এখন আদা, রসুন, পেঁয়াজ সহ অন্যান্য সকল মশলা বিফে দিয়ে দেব। সকল মশলার পরিমাণ ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। এখন সকল মশলাগুলো বিফের সাথে মিশিয়ে নেব।
আঁচে চুলায় বসিয়ে ঢেকে দেব। বিফগুলো নেড়ে একটু উল্টে পাল্টিয়ে দিব। যেহেতু বিফটি আমরা পানি ছেড়ে রান্না করব, তাই ঢাকনা তুলে বারবার নেড়ে দিতে হবে। প্রায় 1.5 ঘন্টা পরে বিফের সুন্দর একটি কালার চলে এসেছে। বিফের যে পানিটি ছেড়ে দিয়েছিল সেটি এখন কমে এসেছে। এখন 5-6টি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। সরিষার তেলে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বিফ ঝাল ফ্রাই রান্না হয়ে গিয়েছে।